Alô pessoal, e aí, tudo bem? Tranquilo na atividade? Vamos seguir no fluxo aí. Hoje nós vamos fazer uma montagem da cadeira aqui. Cadeira game eu não mexi ainda não. Essa vai ser a primeira. Tô com o ajudante de Papai Noel no canto ali. Se elas não vai, vocês não esquentam a cabeça não, tá? Essa aqui é a cadeira Jazz. É uma cadeira gamer. Tá vendo? Esse aqui é o Bora. Ela é a Jazz, ela é a camuflada. Cadeira especial Force Jungle. Então, peguei ela aí. Numa catira que eu fiz aí. Tá nova aqui na caixa, nós vamos ir abrindo ela aqui e vou ir montando aqui. Ela aqui eu não vou abrir não, tá? Mas vamos seguir no fluxo aí. Deixa o like, não deixa de se inscrever no canal. Vamos seguir no firme aí. Fechou? Vamos seguir aquele foco meu lá agora. Vou falar menos e vou fazer mais. Vou seguir na montagem aí e boa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Fiz a montagem da cadeira aqui, ficou bonitona. Só não entendi direito a almofadinha aqui. Essa aqui eu tenho certeza que é aqui em cima. Agora essa aqui, ela tem duas alcinhas aqui, ó. Não sei onde é que é. Aqui em cima eu creio que não seja, eu creio que ela seja aqui. Aí deve ter um jeito de prender ela também. Deve ser, ah tá, deve ser passando. Não, mas não vai dar comprimento. Passar em cima ali e travar ela aqui. Ah, deve ter um jeito de travar ela aqui, eu não sei se é aqui. Mas aí depois eu vejo na internet como é que é. Tá aí. Montagem da cadeira gamer Dazz, ou Dazz, como é que fala? Essa aqui é a, só relembrando aqui, é a Special Forces Jungle. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado aí. Cadeira bonitona, viu? Ó, confortável pra caramba, ó. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, beleza? Dá um apoio aí. Vamos seguir no fluxo aí. Tá aí, ó. Agora, cadeira game montada. Essa aí é a primeira montagem, primeiro unboxing montado da cadeira game. Fechou? Valeu, gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau. Valeu.